Okay, good morning students. Today discuss about another topics, the fourth unit. Already fourth unit in the first chapter is completed. The next second chapter, immunology. So what is the immunology? So functions of immunology in our bodies. So immunology, the network of organs, cells, proteins they protect the function, protect the cells, organs and proteins. They protect the harmful substances like that virus, next bacteria, fungus, parasites, etc. is called immunology. So immunology means the definitions: immunology, the network of organs, cells and proteins the harmful microbiome organisms like that bacteria, fungus, parasites, they protect their harmful substances is called immunology. So immunology is a 24/7 per day. Every day 24/7 they protect the resistance the bodies, the lines of immune system, the cells of immune system, organs of immune systems. The lines, organs, cells protect the bodies, protect their bodies. So nowadays they try to, so number of microbiome organisms enter into the bodies, they protect the different type of the cells, next lines, next organs. So organs have primary lymphoid organs, secondary lymphoid organs. So different type of the organs they protect their bodies from the infections or microbiome organisms. Okay, so the lines of immune system or immunology discovered by the Edward Jenner scientist. Edward Jenner scientist. So Edward Jenner scientist, the father of immunology, Jenners. So the immunology, the first ones, the lines of immune system. Lines of immune systems. How many types of lines? Do you know anyone? So okay, lines of immune systems for 3 lines. How many types? 3 types of lines. First one, first line defense. And second one, second line defense. Third one, third line defense. So how many lines? Clearly observed. Let us see the first line defense mechanism, second line defense mechanism, third line defense mechanism. So what is the first line defense mechanisms? For example, skin, mucous membrane, lysozyme enzyme of saliva. Next to tears, lysozyme enzyme of saliva. These are called first line defense mechanism. What is the first line defense mechanisms? So let us see the skin, mucous membrane, lysozyme enzymes of saliva, next to tears. So this is called first line defense mechanism.
The lines of immune system. What is the lines of immune systems? Whenever they try to enter into the microbiome organisms, always try to enter into the microbiome organisms in our bodies. So nowadays, so always try to enter into the in our bodies the microbiome organisms, or whenever the enter into the microbiome organisms like that bacteria, fungus, next bacteria, fungus, parasites, etc. Any foreign materials try to enter into the in our bodies. The first, so when the enter into the microbiome organisms, they protect or prevention of entry of microbiome organisms, the skin, mucous membrane, lysozyme enzyme of saliva, tears. So this is called first line defense mechanism. So when the first line defense mechanism is cross, the next the prevent the microbiome organisms, entry of microbiome organisms, the second line defense mechanism. So as example, phagocytes, the next NK cells, natural killer cells. NK cells means natural killer cells. So natural killer cells, antimicrobial substances. The next antimicrobial. So antimicrobial substances and inflammation and fever, etc. second line defense mechanisms. So when the microbiome organisms cross the first line defense mechanism, then immediately prevent the entry of microbiome organisms, the second line defense mechanism. The second line defense mechanisms, the examples, phagocytes, natural killer cells, antimicrobial substances, inflammation, fever, etc. These are called second line defense mechanism. The first line defense mechanism and the second line defense mechanisms, the both of the two lines or two defenses immediately respond, but they cannot specific the microbiome organisms. So the first line defense mechanism and the second line defense mechanisms, when the cross, first line defense mechanism and second line defense mechanism, when the cross, the prevent the third line defense mechanisms. Examples, lymphocytes. Do you know lymphocytes? Antibodies. The third line defense mechanism. So what is the third line defense mechanisms? So when the cross the first line and second line defense mechanisms, they cross the microbiome organisms, then protect the third line defense mechanism. So third line defense mechanisms, the slow reactions, the slow respond but specific to the microbiome organisms. Example, lymphocytes and antibodies. So do you know anyone the lymphocytes or antibodies? So lymphocytes, how many types of lymphocytes? So okay, very good. So two types of lymphocytes, the T lymphocytes and B lymphocytes. The antibodies, so antibodies, think that antibodies produces in our bodies the specific
specific antigens. So the third line defense mechanism, the specificity of microbiome organisms, the slow respond, completely the slow respond, the specificity of third line defense mechanisms. Examples, lymphocytes and antibodies. Lymphocytes and antibodies. So okay, this clear. So once again, so listen here. So the lines of immune system. So lines of immune systems. So whenever the try to enter into the microbiome organisms in our bodies, so protect there is the immune lines of immune system. Protect the lines of immune systems. There are how many types of lines? So 3 types of lines. The first lines, second line, third line. The first line defense mechanisms like that skin, mucous membrane, lysozymes, enzymes of saliva, next tears. The next second line defense mechanism, the example phagocytes. NK cells means natural killer cells, antimicrobial substances, the inflammation and fever. Next third line defense mechanism, this is the slow respond. The first and second lines immediately respond. They cannot the specific, but this is the specific, the lymphocytes and antibodies. So this is called the lines of immune system. The lines of immunology. సో ఇమ్యూనాలజీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కణాలు కానీ అవయవాలు కానీ వచ్చేసి ప్రోటీన్స్ కానీ ఇక్కడ వీటి మధ్య వచ్చేసి ఇక్కడ ద నెట్వర్క్ అంటే మొత్తం కూడా ఈ మధ్య సముదాయం మొత్తం కూడా వచ్చేసి వీటికి యొక్క అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వేటికి అనుసంధానం కలిగి ఉంటాయి అంటే కణాలు, కణజాలాలు, అవయవాలు, ప్రోటీన్లు ఇవన్నిటికి మధ్య అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉండి ఈ కణాలకి మొత్తం కూడా ఎప్పుడైతే మన దేహం లోపలికి ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలు కానీ వైరస్లు కానీ శిలీంధ్రాలు కానీ ప్రవేశిస్తాయో వాటి నుంచి వీటిని కణాలని కాపాడేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ ఇమ్యునాలజీ. అంటే ఇమ్యునాలజీ అంటే ఏమంటారు ఇక్కడ రోగ నిరోధక శాస్త్రం. రోగ నిరోధక శాస్త్రం అంటారు. రోగ నిరోధక శాస్త్రం అంటే ఏంది? రోగ నిరోధకత అంటే ఏంటంటే మన దేహం లోపలికి ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకు తెలియకుండానే అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశిస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ద మైక్రోబియం ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ నాట్ విజిబుల్, సో ఇన్విజిబుల్స్. Why? Because the microns, the minute structures, so cannot visible in the eyes. So these are the microbial organisms. The virus only under the electron microscopes, the seen under the electron microscopes. So okay, ఇక్కడ వచ్చేసి కాబట్టి చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి సూక్ష్మజీవులు. కాబట్టి వాటి మన కంటికి కనిపించవు. కాబట్టి మనం పీల్చేటువంటి గాలి ద్వారా, మనం తినేటువంటి ఆహారం ద్వారా, మనం తాగేటువంటి నీటి ద్వారా సో ప్రతిరోజు కూడా అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి ఈ యొక్క సూక్ష్మజీవులు మన యొక్క దేహం లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. మరి ప్రవేశించినప్పటికీ రోజు డిసీజెస్ వస్తున్నాయా అంటే రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఈ యొక్క కణాలు, కణజాలాలు, ప్రోటీన్లకు వీటి మధ్య అనుసంధానాన్ని కలిగి ఉండి వీటిని సూక్ష్మజీవుల నుంచి కాపాడేటువంటి దాన్ని రోగ నిరోధక శక్తి లేదా రోగ నిరోధక శాస్త్రంగా పేర్కొంటారు. దీనిని ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం జరిగింది. ఎవరు కనుగొన్నారు? ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క రోగ నిరోధక శాస్త్రం ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేటువంటి పెరగడాలంటే మన దేహంలోకి ప్రవేశించినటువంటి సూక్ష్మజీవులను మొత్తం కూడా కిల్లింగ్ అంటే చంపివేయాలి అంటే వాటి నుంచి మనం కాపాడడానికి మన దేహంలో ఏమున్నాయంటే రక్షణ రేఖలు ఉన్నాయి, కణాలు ఉన్నాయి, దాంతోపాటు వచ్చేసి అవయవ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. ఈ వీటిని సహాయం చేత మన దేహంలోకి ప్రవేశించినటువంటివన్నీ సూక్ష్మజీవులని చంపివేయబడతాయి. సో ఎప్పుడైతే ఇవి మూడు కూడా ఫెయిల్ అవుతాయో, ఈ మూడు కూడా రక్షణ రేఖలు కానీ, కణాలు కానీ, వచ్చేసి అవయవాలు కానీ ఈ మూడు కూడా ఫెయిల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు వ్యాధులు అనేటువంటివి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దానిలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ రక్షణ రేఖలు వచ్చేసి అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ యొక్క రక్షణ రేఖలు, రోగ నిరోధక వ్యవస్థ యొక్క రక్షణ రేఖలు తీసుకున్నట్లయితే రక్షణ రేఖలు అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా మన దేహం లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి.
ఎప్పుడు కూడా సూక్ష్మజీవులు మన దేహం లోపలికి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ మన తాగి నీటి ద్వారా కానీ, ఆహారం ద్వారా కానీ, వచ్చేసి మనం పీల్చేటువంటి గాలి ద్వారా కానీ ఎల్లప్పుడూ కూడా మన దేహం లోపలికి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ప్రవేశించిన తర్వాత వాటిని ఏం చేస్తాయి అంటే అడ్డుకుంటాయి. ఏమడ్డుకుంటాయి? ఇక్కడ వచ్చేసి దాంట్లో రక్షణ రేఖలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇవి రక్షణ రేఖలు అంటారు. రక్షణ రేఖలు, లైన్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం అంటే రక్షణ రేఖలు. ఈ రక్షణ రేఖలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అంటే 3 రకాలు ఉన్నాయి. ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు, ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు, తృతీయ రక్షణ రేఖలు అనేటువంటివి 3 రక్షణ రేఖలు ఉన్నాయి. మరి ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు అనేటువంటివి ఏం చేస్తాయి? దేన్ని ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు అంటారు అంటే చర్మము, మ్యూకస్ మెంబ్రేన్. మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంటే ఇక్కడ శ్లేష్మ పొర, లైసోజైమ్ ఎంజైమ్. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది లాలాజలంలో ఉండేటువంటి లైసోజైమ్ ఎంజైమ్. అదే మాదిరిగా టీయర్స్ అంటే కన్నీళ్ళు. ఇవి ఎలా మన యొక్క దేహాన్ని కాపాడుతాయి సూక్ష్మజీవుల నుంచి అంటే ఈ చర్మం ఏం చేస్తుందంటే చర్మం అనేటువంటి ఇక్కడ బ్యారియర్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ అవరోధంలాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే చర్మం ఉన్నప్పుడు చర్మాన్ని లోపల నుంచి వచ్చుకొని లోపలికి ప్రవేశించడానికి అంతగా ఈజీగా ప్రవేశించలేవు. సో అదే ఏదైనా మనకు గాయమైనప్పుడు కానీ, ఇంజురీస్ అయినప్పుడు కానీ ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ ఈజీగా ప్రవేశిస్తాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క చర్మం కూడా సూక్ష్మజీవుని ప్రివెన్షన్ అంటే అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంటే ఇక్కడ శ్లేష్మ పొర. ఈ శ్లేష్మ పొర అనేటువంటిది ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనకు నోస్ అంటే ముక్కులో ఉండేటువంటి శ్లేష్మం అనేటువంటిది ముక్కు ద్వారా సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి శ్లేష్మం లోపల ఏమవుతాయి? స్టిక్కీ అంటే దానిలో అతుక్కొని ఆ ముక్కులో నుంచి లోపలికి ప్రవేశించకుండా అక్కడే ఉండటం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం స్నీజింగ్ అంటే చీదడం ద్వారా మళ్ళీ వెంటనే బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా లైసోజైమ్ ఎంజైమ్. ఈ లైసోజైమ్ ఎంజైమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లాలాజలంలో ఉంటుంది. ఈ లాలాజలంలో ఉండేటువంటి ఈ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది మనం తినేటువంటి ఆహార పదార్థాల ద్వారా ఎప్పుడైనా సూక్ష్మజీవులు కనుక ప్రవేశించినట్లయితే ఈ యొక్క ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఆ సూక్ష్మజీవులు అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? ఇక్కడ డైజెషన్ కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి లోపలికి ప్రవేశించకుండా ఇది కూడా అడ్డుకుంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇక్కడ టీయర్స్ అంటే కన్నీరు. ఈ కన్నీరు అనేటువంటిది మన కంటల్లో ఏదైనా డస్ట్ అంటే దుమ్ము కానీ, ధూళి కానీ మన కంట్లో పడ్డప్పుడు దాంతోపాటు మన కంటి లోపలికి ఏమైనా సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశించినట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా మనము దాన్ని ఏం చేస్తే ఇక్కడ మొత్తం నలుపుతాం. బాగా ఇరిటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి నలపడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ కన్నీరు స్రవించడం జరుగుతుంది. కన్నీరు స్రవించినప్పుడు దాంట్లో వచ్చేసి లైసోజైమ్ ఎంజైమ్ ఉండి ఆ యొక్క ఎంజైమ్స్ కన్నీటి ద్వారానే ఆ కంటి లోపలికి వచ్చినటువంటి సూక్ష్మజీవులు కూడా బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఏంటివి? ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు. ఈ ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలను దాటుకొని ఎప్పుడైతే సూక్ష్మజీవులు వీటిని దాటుకొని లోపలికి ప్రవేశించిన తర్వాత అప్పుడు ఏం అడ్డుకుంటాయి? ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు అనేటువంటివి అడ్డుకుంటాయి. ఏంటి? ఇక్కడ చర్మం నుంచి లోపలికి ప్రవేశించడం కానీ, శ్లేష్మం నుంచి లోపలికి ప్రవేశించడం కానీ, నోటి నుంచి ఇంకా లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు అడ్డుకుంటాయి. ఈ ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు ఏంటివి అంటే భక్షక కణాలు, సహజ అంతక కణాలు, యాంటీ మైక్రోబియల్ సబ్స్టెన్సెస్ వచ్చేసి మొత్తం కూడా ఈ యొక్క యాంటీ మైక్రోబియల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేటువంటివి కనుక అవి పదార్థాలు కానీ, ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఉజ్వలనం కానీ, నెక్స్ట్ ఫీవర్ అంటే జ్వరం, ఇవి ఏం చేస్తే ఇక్కడ ద్వితీయ రక్షణ రేఖలుగా పనిచేస్తూ ఎప్పుడైతే ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలను దాటి లోపలికి ప్రవేశిస్తాయో ఇవి అడ్డుకుంటాయి. సో ఈ పాగోసైట్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటిని భక్షిస్తాయి. ఇవేం చేస్తాయి? న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అంటే సహజ అంతక కణాలు వచ్చేసి వాటిని చంపివేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఈ మైక్రోబియల్ సబ్స్టెన్సెస్ వాటిని గుర్తించి వాటిని చంపివేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఉజ్వలనం, త్వరితగతిన వచ్చేసి వాటి వాపు రావడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఫీవర్ అంటే జ్వరం వస్తుంది. ఈ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని మైక్రోబియం ఆర్గానిజమ్స్ కూడా కొన్ని చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ 2 రక్షణ రేఖలు ఏవి? ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు, ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు వచ్చేసి త్వరితగతంగా రెస్పాండ్ అవుతాయి. ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు
ద్వితీయ రక్షణ రేఖలు వచ్చేసి సో త్వరితగతిన సో ప్రతి చర్యలు జరుపుతాయి, కనుక వీటికి విశిష్టత అనేటువంటిది ఉండదు. మరి ఎప్పుడైతే ప్రాథమిక రక్షణ రేఖలు ద్వితీయ రక్షణ రేఖలను దాటి లోపలికి ప్రవేశిస్తాయో అప్పుడు ఏం అడ్డుకుంటాయి అంటే తృతీయ రక్షణ రేఖలు అనేటువంటివి అడ్డుకుంటాయి. ఈ తృతీయ రక్షణ రేఖలు అనేటువంటివి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటివి లింపోసైడ్స్ మరియు ప్రతిదేహాలు. ఈ లింపోసైడ్స్ మరియు ప్రతిదేహాలు, ఈ లింపోసైడ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎన్ని రకాలు? 2 రకాలు. టీ లింపోసైడ్స్ అండ్ బి లింపోసైడ్స్ అంటే 2 రకాలు ఉంటాయి. అదే మాదిరిగా యాంటీబాడీస్ కూడా ఉండటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇవి తృతీయ రక్షణ రేఖలుగా పనిచేస్తూ ఇవి మెల్లగా ప్రతిస్పందిస్తాయి, మెల్లగా చర్యలు జరుపుతాయి, మెల్లగా చర్యలు జరిపి విశిష్టతను కలిగి ఉండి వాటిని పూర్తిగా సంహరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా 3 రక్షణ రేఖల ఫలితంగా మన యొక్క దేహాన్ని ఆహారనిశలు 24 గంటల పాటు ప్రతిరోజు కూడా కాపాడుతూనే ఉంటాయి. ఈ యొక్క 3 రక్షణ రేఖలు కూడా విఫలమైనప్పుడు, ఈ 3 రక్షణ రేఖలు కూడా విఫలమైనప్పుడు మనకేమొస్తాయి? వ్యాధులు అనేటువంటివి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇవి లైన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అదే మాదిరిగా ద సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే ద సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ సెకండ్ వన్ సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ద సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏముంటాయి? ఇక్కడ సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ద సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సో లింపోసైడ్స్ ద ఫాగోసైడ్స్. ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే లింపోసైడ్స్ అండ్ ఫాగోసైడ్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఆక్సిలరీ సెల్స్. The lymphocytes, so many types of lymphocytes. The first one, the lymphocytes, first one is the B lymphocytes. There are B cells, the B cells and T cells. The second one, T cell, the B cell and T cell. The B cells and T cells. The B cells and T cells are B lymphocytes. The B lymphocytes capable of producing the B cells or B lymphocytes, the capable of producing the antibody, capable of producing antibodies, they recognize are identified by the antigens. So okay, then let us see, they clearly observed here. So B cells and T cells, the B cells they capable of producing the antibodies identified or recognized by the antigens. So the B cells they are producing the antibodies, they transforms to the secondary lymphoid organs, the secondary lymphoid organs, the maturation of the B cells, the matured B cells, the B lymphocytes are B cells, so they matured are bone marrow, producing the bone marrow, the adult stage, producing the bone marrow, the adult stage of the organisms are animals. The B cells they capable of producing the antibodies. These antibodies identified are recognized by the antigens. These B lymphocytes are B cells. They producing the bone marrow at the adult stage, the childhood stage, the liver
or childhood stage, the B lymphocytes produces the liver. The livers, the B lymphocytes, they transforms the B lymphocytes transforms the secondary lymphoid organs, the maturation. Secondary lymphoid organs, the maturation of the B cell, the matured B cell. The matured B cells produces the memory cells, memory cells, memory cells, memory cells and plasma cells, memory cells and plasma cells. The matured B cells produces the memory cells and plasma cells. The memory cells the stored, the memory cells the storages stores the information storages. The same type of the antigens enter into the bodies. Same type of the antigens enter into the bodies. The memory cells and plasma cells produces. The plasma cells produces the antibodies. Plasma cells produces the antibodies. So the B cells mainly help of the B cells produces the antibodies, the specific antigens, the recognition are the identified by the antibodies, the which type of any type of antigens. So the same type of the antibodies produces antigen and antibody complex, the formations in our bodies. This is called B cells or B lymphocytes. The T lymphocytes, the T lymphocytes so cannot capable, this cannot, this T cells they cannot capable of producing the antibodies. They cannot capable the producing the antibodies of T lymphocytes. The T lymphocytes producing from thymus gland. Which gland? Thymus gland. So thymus gland the producing the releasing the T lymphocytes or T cells releasing from thymus gland. Releasing from thymus gland. Thymus gland that transforms into the secondary lymphoid organs, the maturation of the T cells. Maturation of the T cells, the T lymphocytes cannot recognize by the direct antigens. T lymphocytes they cannot they recognize by the direct antigens. T cells are T lymphocytes. The T lymphocytes releasing from thymus gland, and the name is called T cells or T lymphocytes. B lymphocytes are B cells. B lymphocytes are B cells, the releasing from the bone marrow of animals and bursa fabricae of birds is called B cells. The B cells and T cells is called cells of immune system. See the lines of immune system, the three lines and the cells of immune systems. The lymphocytes need two types, the B lymphocytes or T lymphocytes. The are B cells and the T cells, the both of the same. The remaining the next class continuation.